হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পেপার লার্নার্সে তোমাদেরকে স্বাগত। আজকে আমি হিন্দু নিউজ পেপার অ্যানালিসিস করব। আজকের ডেট 21 জুন 2022। শুরু করবার আগে তোমাদেরকে বলবো অবশ্যই পুরো ভিডিওটা মন দিয়ে শুনবে, কেউ স্কিপ করবে না। তাই অনুরোধ রইল তোমাদের কাছে পুরো ভিডিওটা দেখো। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে শুরু করছি আজকের প্রথম নিউজ দ্য হিন্দু নিউজ পেপার থেকে। দেখো, প্রথম নিউজটা হচ্ছে ফার্স্ট সেট অফ অগ্নিবীরস উইল জয়েন সার্ভিস ইন জুন 2023 সেজ আর্মি। তা এটাই বলে দেওয়া হয়েছে, জাস্ট এটা জেনে রাখো। দ্য রেজিস্ট্রেশন টু স্টার্ট অন July 1st, job rallies in August. The Army has issued the first notification for recruitment of the Agniveers under the Agnipath scheme, with the process set to begin in July, and the first set of Agniveers to join service in June 2023. The Army has already said it will recruit 40,000 Agniveers in 2 batches this year. ঠিক আছে, তা এই হচ্ছে তথ্যটা। এই দেখো, তারপর এই পাশাপাশি দেখো যে এই ভারত বন্ধের যে এফেক্টটা লাইফ ইন সাম রিজিয়ন্সে কী ব্যাপারটা হয়েছিল। দ্য ভারত বন্ধ অ্যাগেনস্ট দ্য অগ্নিপথ রিক্রুটমেন্ট স্কিম কল্ড বাই আনম্যান্ড অর্গানাইজেশন অন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম disrupted life in some parts of the countries on Monday. Road and rail traffic was disrupted for the 5th day. The Sammukh Kishan Morcha, the umbrella organization যেটা আছে 300 farmers group, decided to hold nationwide protest against the scheme on June 24. তা এই হচ্ছে সিচুয়েশনটা। দেখো, ban on gathering was imposed in several areas. The railways cancelled 529 trains, যেটা হচ্ছে 181 মেল এক্সপ্রেস আর 348 প্যাসেঞ্জার ট্রেনস করা হয়েছিল, বন্ধ করা হয়েছিল। ঠিক আছে, তা এই হচ্ছে সিচুয়েশনটা। ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো তাহলে এরপরে নিউজে আসছি আমি। দেখো, এখানে হচ্ছে কেরালা টু গিভ ম্যাক্সিমাম ওয়াটার টু তামিলনাড়ু। তামিলনাড়ু চিফ মিনিস্টার স্ট্যালিন থ্যাঙ্কস পিনারাই। দেখো, স্টেপস উইল বি টেকেন টু প্রোভাইড ম্যাক্সিমাম ওয়াটার টু তামিলনাড়ু ফ্রম দ্য সিরুভানি ড্যাম, কনসিডারিং দ্য ওয়াটার শর্টেজ ফেসড বাই দ্য কোয়েম্বাটুর সিটি, কেরালা চিফ মিনিস্টার পিনারাই বিজয়ন হ্যাজ সেড। ঠিক আছে, তা এই হচ্ছে সিচুয়েশনটা, সেটাই বলেছে এখানে। এটা হচ্ছে সিরুভানি রিজার্ভার। ঠিক আছে, কেরালা উইল বি রিলিজিং ওয়াটার টু মিট দ্য ড্রিঙ্কিং ওয়াটার নিডস অফ দ্য কোয়েম্বাটুর। কোয়েম্বাটুর হচ্ছে তামিলনাড়ুতে। ঠিক আছে, তা এই হচ্ছে কথা। আশা করি বুঝতে পারলে, পুরো মেন তথ্যগুলো তুলে ধরবো তোমাদের কাছে। দেখো বন্ধুরা, এরপর আমরা চলে আসছি এডিটোরিয়াল সেকশনে, যেটা মেন তথ্য সেগুলি তুলে ধরবো। দেখো, দ্য চয়েস ইজ ন্যারোয়িং দ্য সার্কেল অর ওয়াইডনিং ইট। কী বলেছে একটু দেখো। An editorial comment recently opined that India is witnessing the progressive normalization of minority betting. Some developments in related context lent credence to it. The recent happenings within the country and their reactions in the lands far and near tend to pose the problem. The sequencing is relevant and must not be interchanged. দেখো, নেবারহুড ইম্প্যাক্টটা কী বলতে চাইছে এখানে। দেখো, one aspect of the matter understandably played up the domestic media is a reaction in the Gulf Cooperation Council and Persian Gulf countries, with whom India has extensively diverse political and commercial relations. ঠিক না? They also provide gainful employment to many million Indian nationals whose remittances are an important source of foreign exchange remittances.
in turn sustaining millions of households. Each of these has been quantified. In strategic terms, the region is India's extended neighborhood. So is the case with the Malaysia and Indonesia, and Brunei is the Southeast Asia. দেখো এখানে কি বলতে চাইছে, দেখো Muslims are our largest religious minority, constituting 14.3% of the total population and numbering over 200 million. If considered along with the population in India, Indonesia, Pakistan and Bangladesh, they constitute the largest Muslim group anywhere in the world. They are spread all over the country and are well integrated, but of the late and sign of disquiet have been evident in all segment of the community. ঠিক আছে, তা এই হচ্ছে তথ্য। দেখো তার সঙ্গে সঙ্গে কী বলেছে এখানে, যে রিসেন্টলি এই যে প্রবলেমটা হয়েছিল না, যে মানে এই যে প্রফেটকে নিয়ে যে প্রবলেমটা হয়েছিল সেইটা নিয়েও তথ্যটা উঠে এসছে এখানে। তা এখানে বলেছে both actions are viewed and inadequately community. No reaction has emanated from senior level of the government. The silence of the institutional bodies such as the National Human Rights Commission in India and of the National Commission for the Minorities is intriguing. So the apparent reticence of the judiciary. On the contrary, the use of the strong arm tactics and the bulldozers to counter the public demonstration seeking firmer action against the alleged culprits is suggestive the bias, and has been aptly summed up in a candid editorial comment. There is a little doubt that the demolitions amount to be an abuse of power, মানে পাওয়ারের মানে ক্ষমতা হয়েছে ব্যাপারটা বলেছে, ঠিক আছে। A challenge to the rule of law and inherently illegal due to the absence of due process of proportionality. Some observers have even opined that যে opinionটা আছে bulldozer is the instrument to silence the minorities since it use the similar cases involving non-minority public is wanting. What then could be the intent? Would it be to discipline and the review give the rise the feeling of the denial with all its consequences. দেখো প্রথম কথা, এই বুলডোজার সব শেষ কথা নয়, ঠিক না। কাউকে চুপ করানোর জন্য বুলডোজার ইউজ করে তার বাড়ি ঘর ভাঙা, এটা কিন্তু তো মানে রাইট টু লাইফ যেটা হচ্ছে সেটা ভায়োলেট করে। দেখো, the operative constitutional principle in social behavior should be the promotion of equality and fraternity. Fraternity কি ভ্রাতৃত্ববোধ যেটা। In actual practice it is the contrary. This results is furtherance of hate of denigration. In an earlier period this used to focus principally on regional types and linguistic expressions, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে তথ্য। তারপর দেখো এখানে একটা জিনিস বলেছে যে ইন্ডিক ভার্সেস নন ইন্ডিক, কী বলতে চাইছে দেখো। A categorizing segment of the recent origin of the differentiation between Indic and non-Indic. This put together with the existential diversity of faiths seek to divide fellow citizens between those who pursue Indic faiths assumed to be Indian origin and those who subscribe to Christianity and Islam allegedly of external import. The argument is premised on a certain reading of Indian history, and the sociological issue is sought to be premised on what constitutes Indianness, ignoring that our society is a mosaic in which the primordial cleavages both intersect
and intermix with the contemporary socio-economic segments. দেখো এখানে কি বলেছে একটা জিনিস দেখো, the latter would be the include the many segment of the South Asian covered today by the South Asian Association Regional Cooperation SAARC এর ফুল ফর্ম। ঠিক আছে, এখানে দেখো কি বলেছে, the Ghazni, Khilji, Lodi etc. not a foreign invaders but a domestic brigands who committed acts of loot and plunder, even succeeded in stabilizing kingdoms. ঠিক আছে, when Buddhism was in the dominant religion, furthermore in the centuries when the rulers were the Muslims, no effort seemed to have been made to carry out mass conversions. On the contrary, the influence of the Sufi saints was more pervasive. The Indian reality of the migrating groups seeking greener pastures since times immemorial qualifies our the nomenclature of the civilization all state. ঠিক আছে, দেখো এখানে কি বলেছে, depicted in the Raghupati Rai Firak couplet. ঠিক আছে, linguistically India has also been called a land of linguistic minorities. The Linguistic Survey of India, the research of Ganesh Devi bring forth the regional diversity of the living languages. This lends credence to the outburst against linguistic homogeneity. In multiple senses, our national choice thus lies in the ever widen. Is resisting all the attempts, however well-meaning, in upbreeding it. India is must remain diverse, inclusive and continue to build itself on the principles inscribed in the preamble. এ হচ্ছে তথ্য। preamble স্টার্টিং রয়েছে উইথ দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া, ঠিক না, সবাই মানে আমরা ভারতবাসী এবং সবাই আমরা মিলেমিশে থাকি, সেইটাই বলেছে। তো আচ্ছা এখানটা দেখো, a case of the court straying into the legislative sphere, ভালো করে বোঝো। The direction inter alia include constitution of a family welfare committee in each district under district legal services authority, handing over the first information report কিসের to such a committee immediately after its registration. No arrest to be made by the police during the cooling period of the 2 months as far as the High Court judgment. ঠিক আছে, তা সেটাই বলেছে যে রিসেন্টলি যে এলাহাবাদে যে একটা জাজ হয়েছিল, দেখো ভালো করে দেখো, রিসেন্টলি দ্য এলাহাবাদ হাইকোর্ট while allowing the 2 criminal revisions pertaining to a dowry case took cognitions of the misuse of the কিসের misuse হয়েছে section of the 498A of the Indian Penal Code IPC ধারায় proposed certain safeguard and directed the state authorities of UP to take the necessary steps for their implementation in a given time period. The High Court expressed its concern over the growing tendency of কিসের টেন্ডেন্সি দেখো, আচ্ছা এটা দেখো, High Court expressed its concern over the growing tendency of the dowry victims to rope in the husbands. দেখো হাইকোর্ট এই ব্যাপারটাকে নিয়ে খুব কনসার্ন হয়েছে, এই যে ডাউরি সিস্টেমের ব্যাপারটা, ঠিক আছে, and all his family members using general and sweeping allegations. দেখো এখানে কি বলতে চাইছে, দেখো জাজমেন্ট অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া সোশ্যাল অ্যাকশন ফোরাম for the Manav Adhikar versus Union of India 2018, a case in which the Supreme Court overturned the judgment of its 2-judge bench and held constitution of similar committees and embargo on arrest by the police
for 1 month till the submission of the report by the Family Welfare Committee, impermissible under the scheme of the Code of Criminal Procedure CRPC যে ধারা Rajesh Sharma was versus the state of UP 2017 এই দুটো both court of judgments also dealt with the growing misuse of the dowry provision এই দুটো কেসে। ঠিক আছে, দেখো কমিটির রোলটা কি, দেখো এখানে কি বলেছে, the Rajesh Sharma, whereas Rajesh Sharma direction did not apply to the offences involving the tangible physical injuries. The High Court direction shall apply to the cases involving the cases of the 498A IPC je dhara along with no injury, section 307 attempt to murder and other section in the IPC dhara ঠিক না, in which the imprisonment is less than 10 years. In other words, if a woman's bone is fractured or দেখো permanent privatation is caused to an eye or a joint by her husband during the course of the matrimonial fight, the police shall not effect arrest, as a maximum imprisonment prescribed in such cases of grievous hurt is 7 years. তো এই হচ্ছে সিচুয়েশনটা। তারপর দেখো এখানটা কি বলেছে যে কীভাবে এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে কীভাবে সলিউশন করা যেতে পারে। যে মিসইউজের ব্যাপারটা তো এটা আমি আগেও বললাম 498 আইপিসি যে ধারাটা সেটা মিসইউজ হয়, ঠিক আছে। দেখো however, in order to check false cases of dowry and avoidable in the carcerations, two solutions seem possible. দেখো অনেক সময় এই ডাউরি সিস্টেমটাকে ইউজ করা হয়, ঠিক আছে, ফলসভাবে ইউজ করা হয়। দেখো ফার্স্ট, দ্য পুলিশ মাস্ট স্ট্রিক্টলি এনফোর্স দ্য সুপ্রিম কোর্টস ডিরেকশনস ইস্যুড ইন Ernest Kumar versus State of Bihar 2014 and ensure that there is sufficient reasons and credible material against the accused person to necessitate the arrest. The investigating officer must be imparted rigorous training with the regard to the principles stated by the court relating to the arrest. Secondly কি বলছে, the legislature আইনত যেটা বলা হচ্ছে may be the deliberate upon and make section কি 498A IPC bailable. Similarly, though the High Court using its inherent power under section 482 CRPC যে ধারাটা হাইকোর্টে can cause a criminal proceeding which is not compoundable after settlement is reached between the opposing parties. ঠিক আছে, দেখো the legislature can amend and make the offence under the section 498A IPC compoundable so that a compromise could be arrived at with or without the permission of the competent court. ঠিক আছে, তা এই হচ্ছে তথ্য তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম, আশা করি বুঝতে পারলে যে এটা কি হয়েছে অ্যাকচুয়াল। ঠিক আছে, ডাউরি সিস্টেম নিয়ে কথাটা উঠে এসেছে এখানে। এর পাশাপাশি দেখো অ্যাট সেন্টার জব ক্রিয়েশন কী বলতে চাইছে একটুখানি দেখে নাও, আমি মেন তথ্যগুলো তুলে ধরবো। দেখো 10 লাখ যে জব ক্রিয়েশন অলসো নিড টু সি দ্য কনটেক্সট অফ দ্য লেবার মার্কেট। দেখো 10 লাখ জব তো ক্রিয়েশন তো হয়েছে, কিন্তু এখানে প্রথম কথা বলছে দেখো জব ক্রিয়েশন কি কোনগুলো হয়েছে, যেগুলো হচ্ছে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট সেইগুলোর ওপর, কিন্তু কোয়ালিটি যে জবগুলো আছে সেই কোয়ালিটি জবের কিন্তু অগ্রগতি হয়নি। ঠিক আছে, সেটাই বলেছেন। দেখো last 3 periodic labor force surveys 43% to 47%. This is historical retrogression. This huge mass of the workers contributes thanks to the low productivity and about the 1/6 of our national income. দেখো slightly decline a few percentage point 4.8% 2019-20 to 4.6 in 2020-21. Currently daily status unemployment figure internationally used strategic.
is at 7.5% of all persons in 2020-21. দেখো এখানে কি বলেছে, the educated unemployment rate secondary school and above in general and youth unemployment 15 to 29 years in particular in the urban areas have very marginally fallen from the 2019-20 to 2020-21, but they still high enough to cause concern in double digits. Employment shares the informal enterprises have increased for men যেটা বলছে 71% to 75%, women হয়েছে 55 to 57% and all person যেটা ওভারঅল দেখা হয় সেটা হচ্ছে 68% to 71%, যেটা 2017 থেকে 18 আর 2020-21 ঠিক আছে। তা এই ব্যাপারটা তুলে ধরেছে। তো রোল অফ প্রাইভেট সেক্টরে কী বলেছে দেখো, এখানে বলছে দ্য প্রাইভেট সেক্টর ক্রিয়েটস জব ইন রেসপন্স টু দ্য মার্কেট ফোর্সেস অ্যান্ড হোয়াইল টেকিং ইন্টু কনসিডারেশন radically altering the technological developments. We cannot rely on the projections about the employment generations by the gig economy. ঠিক আছে, গিগ ইকোনমি কি কোনগুলো? গিগ ওয়ার্কার্স। তো গিগ ওয়ার্কার্স হচ্ছে এই জোম্যাটো, যেগুলো মানে তোমার কাজ করে, জোম্যাটো আছে, তবে বিভিন্ন কোম্পানি যে সমস্ত এই কাজ করে, ধরো এই সুইগি, জোম্যাটো, এগুলো হচ্ছে গিগ ওয়ার্কার। ঠিক আছে, সেইখানে গিগ ইকোনমি এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের কথা বলছে। দে আর এস্টিমেটস কম্পিউটেড বাই দ্য ট্রেড বডি or by the consulting agencies which have the vested interests. ঠিক আছে, দেখো the job recovery stories which are published from time to time in the pink press based on employment service provides monetary employment index. The এই হচ্ছে সিচুয়েশন। দেখো there was a report of the Adani group has invested 70,000 crore or 700 million in the Uttar Pradesh to create merely 30,000 jobs. Foreign direct investment which at any rate is highly capital intensive goes more into the non-manufacturing sectors. দেখো quantity and quality jobs কি বলছে, employment is not merely about the number of growing figures. We need to concentrate on enabling the creation of the decent work and a sustainable labor market to which India is committed as a member of the United Nations. ঠিক আছে, তা এই হচ্ছে কথা। The government should play a significant role soon. A nil and mean government which is often prescribed by the neoliberal project. The government should re-establish its role as the principal employment generator through the jobs in its ministries and CPSEs and through assured employment generation program MGNREGA এটাই বলা হয়েছিল। ঠিক তার পাশাপাশি দেখো কি বলেছে যে resurrecting a dead law. Even if there is a backdoor attempt at the legislation bringing section 66A back on the statute book will not be easy. দেখো কি বলেছে, section 66A of the Information Technology Act 2000 which is the Supreme Court had declared unconstitutional in 2015 in Shreya Singhal versus Union of India for having a chilling effect on free speech is back in the news. ঠিক আছে, আবার এই নিউজটা ফিরে আসে। দেখো as part of ongoing negotiation as the United Nations for the proposed international treaty on combating cybercrime, India made a formal submission for the criminalizing offensive message. The language in the submission is similar to what was used in section 66A. Many contained that is the amount of backdoor attempts legislation, that is if India's submission becomes part of the proposed treaty it would result in the section 66A springing back to life and being used by the state to curb the free speech once again. তা এখানে দেখো কি বলেছে, is international treaty binding, দেখো কি বলেছে, but suppose
we assume that India's proposal is accepted, would that mean that the provision will have a direct effect of the Indian legal system. ঠিক আছে, এখানে দেখো, this is different from the theory of monism, wherein international law is automatically incorporated into the domestic legal system of the country, even without parliament enacting and enabling legislation. However, over the years the Supreme Court of India has moved away from the traditional dualists approach towards the monism in case such as Bisakha versus State of Rajasthan যেটা 1997 সাল, National Legal Services Authority versus Union of India 2014, KS Pattaswamy versus Union of India 2018. The court followed an approach of judicial incorporation by reading international law into domestic law in the absence of any specific prohibition in municipal law. ঠিক আছে, তো এই ব্যাপারগুলো এসছে। দেখো এই 66 এর কথাই হচ্ছে বারবার। If we do get the international treaty combating cybercrime with a provision similar to section 66A, the Indian court will not read the provision as a part of domestic law, because কি জন্য দেখো, of the ratio of the Shreyas single case. It will be a classic case of the international law being in conflict with the domestic law. ঠিক আছে, দেখো ট্রান্সফর্মিং ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি কি বলতে চাইছি দেখো। However, things may become convoluted if the parliament enacts legislations or amends existing legislation to implement the international treaty that criminalizes offensive messages. Article 253 of the Constitution, which states that Parliament has the power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention, and placed to provisions similar to section 66A back on the statute book. ঠিক আছে, তা এই ব্যাপারটাই এসে তুলেছে, যেটা মেন তথ্য সেটা তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম আগে। ঠিক আছে, ওই একই কথা এখানে ঘুরিয়ে বলেছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো এগোচ্ছি। এরপরে দেখো কি বলেছে, ম্যানুন্ড ম্যাক্রন, এখানে যা তথ্যটা আছে পুরো জায়গাটা দেখছো, সেই জায়গাটাই এখানে জিস্টে বলেছে। দেখো, প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন হ্যাজ লস্ট হিজ মেজরিটি ইন দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি। ঠিক আছে, দ্য লোয়ার হাউস অফ দ্য ফ্রেঞ্চ পার্লামেন্ট, তাহলে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি এটাও একটা জেনে নিলে। হি কুড মাস্টার only 245 seats in the 577 members assembly. The number needed for an absolute majority কত দরকার, 289, সেখানে পেয়েছে কত, 245। ঠিক আছে, দেখো মিস্টার ম্যাক্রন প্রো বিজনেস পলিসিস, rising inequality and growing discontent over the inflation have been steadily eroding his support base, especially among the left leaning voters. President Macron's main opposition in the parliament would be the left wing NUPES coalition led by the Mr. Malenkon. NUPES or New Social Ecological and People's Union includes communists, socialists, green and different sets of the left wing and groups that do not necessarily agree on every issue. তো এই হচ্ছে তথ্যটা যেটা আমি তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম। দেখো এখানে কী বলেছে একটুখানি দেখে নাও। although president office is most powerful of the political post in France with scope to govern by decree, a majority in the National Assembly still need for the passing new laws amending the constitution. ঠিক আছে, তা সেই ব্যাপারটা এখানে ঘুরে এসেছে। দেখো এখানে কী বলেছে, আফটার দ্য ফার্স্ট রাউন্ড the centrist ensemble coalition for the left wing NUPES were the neck and neck with around 25% of the votes each, while the National Rally got 19% and
রিপাবলিকানস সেটা 10%। এই হচ্ছে সিচুয়েশন, ঠিক আছে। তা পুরো তথ্যটা যেটা আছে সেটা তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম, আশা করি বুঝতে পারলে। এখানে দেখো এল সালভাডোরস বিটকয়েন বেট কি বলেছে একটু দেখো, যে এল সালভাডোর হচ্ছে একটা সেন্ট্রাল আমেরিকান কান্ট্রি, ঠিক আছে। দেখো, দ্য ক্রাশ ইন দ্য প্রাইস অফ বিটকয়েন অ্যান্ড আদার ক্রিপ্টোকারেন্সিস হ্যাজ বিন put El Salvador's government in trouble. The Central American country led by the president of the Nayib Bukele, who is a self-proclaimed fan of the cryptocurrencies, had adopted Bitcoin as an official currency in September last year. দেখো, what is the problem in El Salvador? দেখো কি বলেছে, the crash in the price of Bitcoin from the around $69,000 in November last year to $20,000 this year has caused losses to investors around the world. According to some estimates, the average cryptocurrency investors is deep in losses after the significant correction in the prices of cryptocurrencies. The crash in Bitcoin price has not spared the government of El Salvador's either. President Bukele has been using taxpayers' money to bet on Bitcoin. In fact, a lot of times when the price of Bitcoin crashed steeply, he had gone on popular social media site Twitter to announce to the world that he was buying the dip. This refers to purchasing an assets after it has dropped in price, ঠিক আছে। দেখো এখানে কি বলেছে, it is said that the El Salvador government investment of over $100 million of Bitcoin has lost more than half, মানে প্রচুর মানে লস্ট হয়ে গেছে, এটাই বলেছে এখানে। Why did El Salvador adopt Bitcoin as the official currency? দেখো, El Salvador adopted the US dollar as its official currency after the Bitcoin was adopted as an official currency in the September last year. Both Bitcoin and the US dollar have been used as the official currencies. The El Salvador government has been trying to encourage citizens to primarily use Bitcoin for their daily transactions. It even come out with a payment wallet named the Chivo, and which gave out of the free Bitcoin worth $30 initially to encourage people to use Bitcoin in transaction. El Salvador public debt has risen to over 100 of gross domestic product, and its recent attempts to borrow $1 billion using bonds backed by the Bitcoin failed. ঠিক আছে, এই হচ্ছে কথা। দেখো, how well has the Bitcoin done in El Salvador? দেখো, most citizens of the El Salvador have been reluctant to adopt the Bitcoin as a medium of exchange, ঠিক আছে। That is, as many citizens, it is claimed, registered on the payment wallet Chivo, নাম দিয়েছে সেটা, that was pushed by the government simply to sell of their free Bitcoin in exchange for the $30, ঠিক আছে। তা ব্যাপারটা সেটাই ঘুরে এসছে, এখানে জিসটা দেখে নাও, জিসটাও সেই একই তথ্য আছে। দেখো বলেছে, দ্য ক্রাশ ইন দ্য প্রাইস অফ দ্য বিটকয়েন ফ্রম অ্যারাউন্ড $69,000, ঠিক আছে, in November last year to around $20,000 this week has caused the losses of the investors around the world. It is said the El Salvador government investment of the more $100 million Bitcoin has lost more than half of its value till date due to the crash. Bitcoin offers a chance for the El Salvador government to cut down its reliance on the US dollar, ঠিক না, মানে US ডলারের উপর যে ভরসা উপর থাকে সেটা একটু কমবে, to fund its spending. However, most citizens of the Salvador have been reluctant to adopt Bitcoin as a medium of exchange, that is as money. ক্লিয়ার হলো? তা এই হচ্ছে তথ্য। সলভিং দ্য স্টারলাইট প্রবলেম, জাস্ট এখানে তথ্যটা জেনে রাখো। দেখো, স্টারলাইট কপার of the Thuthukudi in Tamil Nadu
has become the moral issue after the police firing on the protests resulted in the death of 13 people in May 2028. Starlight products copper is a strategic metal. Important applications are energy, electrical equipments and electronics. Copper products provides the strategic balance and price stability. The shuttering of the Starlight plant quickly made India a copper exporter and importer. However, distrust of the Starlight is so much that many people now credit good grains to the shuttering of the plants. The community complains that Starlight did not employ enough local people and did not give enough contracts for the local businessmen. Therefore, the corporate groups needs to act responsibility and take the people along with it if it want to conduct its business. ঠিক আছে, এই হচ্ছে তথ্য। এর পাশাপাশি দেখো এখানে একটা তথ্য আছে, দাঁড়াও একবার বন্ধুরা, হ্যাঁ এখানে দেখো বলছে জুন 21 marks the longest day of the year for the northern hemisphere called summer solstice. It's occur কখন হয়, when one of the earth's poles has its maximum tilt towards sun. ঠিক আছে, চলো আমরা 10 নম্বর নিউজে এখানে চলে এসেছি। এখানে দেখো 3 held in মুজাওয়ালা মার্ডার কেস। ঠিক আছে, এখানে বলেছে দেখো one of them Priya Bhatt led the team of the shooters and was in touch with the Goldie brother, the police say. এই হচ্ছে সিচুয়েশন। ঠিক আছে, এর পাশাপাশি দেখো এখানে বলেছে মেন তথ্যগুলো ধরবো। কাশ্মীরি পণ্ডিত seeks written assurance to rejoin duty. Since Rahul Bhatt murder, over the 5,400 employees have stopped attending office. Hundreds have moved to separate locations. The এখন কি হয়েছে দেখো, Kashmiri Pandit employees recruited under the Prime Minister special package on Monday asked Jammu Kashmir administration to assure them to in writing that no Pandit will be killed in future so that they could resume their duties. ঠিক আছে, 32 days have passed with no Pandit attending office of the valley after the spree of killings of the community member in May. Until the Lieutenant Governor's government will not give in writing that no minority members will be killed, we will not resume offices. Kashmir is very unsafe and brute forces are out of kill for news. দেখো এই সিচুয়েশনটা এসেছিল যখন এই রাহুল ভাট বলে একজনকে মারা হয়েছিল, তা তারপর থেকে 5,400 এমপ্লয়িজ পুরোপুরি অফিসে যাচ্ছিল না, পুরোপুরি অফিসটা মানে যাওয়াটা বন্ধ করে দিয়েছিল। এখন আবার সেইটাই রিজিউম করেছে। দেখো এখানে কি বলেছে, কাশ্মীর পণ্ডিত 6 রিটেন অ্যাসিওরেন্স টু রিজয়েন ডিউটি, আবার ডিউটিতে জয়েন করছে। এখানে ছোট্ট করে একটা নিউজ আছে দেখো, যে নূপুর শর্মা সিক টাইম টু অ্যাপিয়ার বিফোর দ্য কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুলিশ ডেকে পাঠিয়েছিল, তা এখন টাইম চাইছে দেখা করার জন্য। ঠিক আছে, আচ্ছা তারপর দেখি কি আছে। দেখো লয়ার মুভ সুপ্রিম কোর্ট এগেনস্ট দ্য স্কিম। দেখো এখানে আবার কি হয়েছে, দ্য স্কিম উইল হার্ম দ্য নেশন অ্যাজ আ হোল। বলছে আ পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন petition was filed in the Supreme Court on Monday challenging the Ognipath scheme, saying that the recruitment to the armed forces under the scheme will cause the serious injury to citizens, the constitutions of the armed forces and the country as a whole. ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে সিচুয়েশনটা। দেখো on June 14 the contra to constitutional provisions without having the approval in the parliament without any gazette notification, the respondent the government quashed the century old army selection process and imposed the Ognipath scheme for the recruitment in all 3 armed forces divisions
and declared to start it from the June 24, 2022, the petition said. The lawyer said the armed forces could not discriminate with the policy that dropped for the 75% of those inducted of the 4th year service without even the provisions of post pension. ঠিক আছে, চলো এরপর আর কি নিউজ আছে দেখছি বন্ধুরা। Vedanta Group puts up the copper plate for sale. Just এখানে জেনে রেখে দাও। দেখো সেন্ট্রাল ভিস্তা অ্যাভিনিউ will be the open in new few days. কি বলেছে দেখো, closed from the February 2021, the area is being thrown open after redevelopment. ঠিক আছে, দেখো সেন্ট্রাল ভিস্তা অ্যাভিনিউ is set to open in the next few days. নতুন করে সেই পার্লামেন্ট তৈরি হবে, দেখো পার্লামেন্টের যে জায়গাটা, ঠিক আছে, নতুন করে যে পার্লামেন্টে তৈরি করে সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রজেক্ট, সেটা new few days of the remaining closed to the public since February 2021 for redevelopment. Union Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Puri said on Monday at the launch the national initiative for promoting upskilling of Nirman workers to train 1 lakh construction workers. He said in spite of heavy rain, all impediments, Central Vista Avenue will be opened in a few days. The area, which is popular in Dehlitis and visitors alike, was briefly unveiled for the Republic Day parade, but was barricaded against after 26 January as portions of the redevelopment projects were yet to be completed. The project was to have been completed in November 2021. তো এই হচ্ছে তথ্যটা। দেখো এখানে কি বলেছে, 930 crore project was supposed to be funded 80% by the center and 20% Delhi government. He said he had asked Housing and Urban Affairs Secretary Manoj Joshi was that the 20% of the forthcoming. তো এই ব্যাপারগুলো তুলে ধরেছে। দেখো এইখানটা কি বলেছে, ওয়ার্ক ইন ফুল সুইং অন দ্য নিউ ডেভেলপমেন্ট বিল্ডিং কমপ্লেক্স আন্ডার দ্য সেন্ট্রাল ভিস্তা রিডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ইন দ্য নিউ দিল্লি অন June 9। এইটা ঠিক আছে, চলো দেখো অস্ট্রেলিয়া সিক টু রিভাইটালাইজ ইন্দো প্যাসিফিক টাইস। দেখো ইন্ডিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য Australia's closest security partner, and the government is focused on the revitalizing Australia's historically deep engagement with our partners across the Indo-Pacific. Deputy Prime Minister and the Defence Minister of Australia Richard Marles said ahead of the visit to India. ঠিক আছে, তা এই মেন তথ্যটা জেনে রাখো যে ডেপুটি PM on a 3-day visit, says New Delhi is one of the Canberra's closest security partner. ঠিক আছে, চলো এর পাশাপাশি দেখো একটা তথ্য আছে, বলছে IIT মাদ্রাস টু সেট আপ 5G টেস্ট বেড ফর আর্মি। ঠিক আছে, দ্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি মাদ্রাস অ্যালং উইথ দ্য আর্মি ট্রেনিং কমান্ড ARTRAC will establish the 5G test bed at the Military College of Telecommunication Engineering in Indore to facilitate the use of the 5G technology for the army along with the borders. ঠিক আছে, চলো দেখো এখানে বলেছে এক্স গুয়েরিলা লিডার পেট্রো ইলেক্টেড কলম্বিয়াস প্রেসিডেন্ট। এটা ওয়ার্ল্ড সেকশনে ঢুকে গেছে বন্ধুরা। দেখো এক্স গুয়েরিলা Gustavo Petro was elected the first ever left-wing president of the Colombia on Sunday, after beating millionaire businessman Rodolfo Hernandez in a tense and unpredictable run-up election. Clear? তো এইটা হচ্ছে Gustavo Petro। ঠিক আছে বন্ধুরা, আশা করি বুঝতে পেরেছো। আর এখানে ইমানুয়েল ম্যাক্রনের ব্যাপারটা বলেছে, যেটা আমি আগেও আলোচনা করেছি। 577টা সিটের মধ্যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির 245টা পেয়েছে 289 এর মধ্যে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তা এখানে তথ্যটা তুলে ধরেছে।
চলো এগোচ্ছি। দেখো সেম সেক্স ম্যারেজ ব্যান কনস্টিটিউশনাল, কি বলেছে, অ্যান ওসাকা কোর্ট অন মন্ডে, মানে জাপানের, ব্যান অন সেম সেক্স ম্যারেজ was not unconstitutional, dealing a setback LGBTQ rights activities in the only group of 7 nations that does not allow people of the same gender to marry। ঠিক আছে, তো এখানে বলেছে, জাস্ট তথ্যটা শুনে রাখো, ঠিক আছে। চলো, will buy stakes in Indigos only from the Bhatia, Qatar Air CEO। Qatar Airways is not interested to buying the stake in the Indigo parent Interglobe Aviation Limited from its co-promoter Rakesh Gangwal, who plans to sell his holdings in the budget Indian airline over the next 5 years। ঠিক আছে, দেখেন এখানে কি বলেছে, Al-Bakar's remarks come as Indigo's Gangwal looks to exist। ডিবিএস, দেখো ডিবিএস যে ব্যাংক আছে, তা বাইজ 9.9% স্টেক ইন স্ভাকর্ণমা ফিল্ম। ঠিক আছে, মেন তথ্যগুলো তুলে ধরছে বন্ধুরা, ভেবো না যে মানে সেই ওভারকাম করে, কিন্তু মেন তথ্যগুলো, ফালতু তো সময় নষ্ট করে বেশি বলা যায় না। দেখো এয়ারলাইন প্রফিটেবিলিটি উইদিন দ্য রিচ ইন 23 সেজ IATA, কি বলেছে দেখো, প্রফিটেবিলিটি across the airline industry is one of the horizon in 2023 due to the stabilizing the travel restrictions, strong pent up the demand for the travel and expanded persons savings, the International Air Transport Association IATA। ঠিক আছে, দেখো worldwide losses for the industry are expected to the narrow 9.7% in the 2022 and upgrade from যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ফ্রম দ্য আর্লিয়ার ফোরকাস্ট যেটা ছিল 11.6 বিলিয়ন। ঠিক আছে, দ্য লসেস কত হয়েছে, $137.7 বিলিয়ন ইন 2020 অ্যান্ড 42.1 বিলিয়ন যেটা হচ্ছে 2021। ঠিক আছে, দেখো এশিয়া প্যাসিফিক উইল বি দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং রিজন ওভার দ্য নেক্সট 2 decades, যেটা IATA বলছে এশিয়া প্যাসিফিক জায়গাটা। ঠিক আছে, দেখো এখানে বলেছে এশিয়া প্যাসিফিক ল্যাক্স প্রফিটেবিলিটি অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বি লেড বাই দ্য নর্থ আমেরিকা, হুইচ ওয়াজ এক্সপেক্টেড টু ক্লোক 88.8 billion profit in 2022 for the Asia Pacific Airlines. Recovery have been lagging due to the strict and enduring travel restriction, particularly in China. The demand in 2022 in this region was expected to reach 73.7% of the 2019 levels, and the aircraft capacity would be reach 81.5%. Losses were likely to narrow down and 6.9% shed Mr. Walls। ঠিক আছে, মেন পার্টটা এটা বলেছে, প্রথম কথা এখানে তো ডিজিটগুলো বলে দিয়েছে, কিন্তু মেন এই যে পার্টটা সেটা ভালো করে মনে রাখো যে নেক্সট টাইমে, এই যে নেক্সট যে সময়টা আসছে সেটা এশিয়া প্যাসিফিকে কিন্তু খুব প্রফিটেবল জায়গা। ঠিক আছে, তারপরে আমরা চলে আসছি আমাদের স্পোর্টস সেকশনে। দেখো বন্ধুরা তোমার সামনেই তুলে ধরছি এই জায়গাগুলো, জাস্ট ওয়ান ডে এক্সামিনেশন হেল্পফুল। ড্রেসেস গ্রাবস দ্য 15th ওয়ার্ল্ড গোল্ড। ঠিক আছে, অঙ্কিতা টু বিগিন হিজ ক্যাম্পেইন এগেনস্ট দ্য ভেইদেহি। ঠিক আছে, এই ব্যাপারগুলো তথ্যগুলো একটু কয়েকটা ইম্পর্ট্যান্ট আছে, কিন্তু পুরোটা এরকম নয়। ঠিক আছে, চলো তাহলে আমি আমার কথা মতন এবার 18 তারিখে পেপারটা তোমাদের কাছে তুলে ধরবো। চলো বন্ধুরা, দেখো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ
যে অ্যাঙ্গার্স রেজেস এগেনস্ট দ্য অগ্নিপাত ইন মেনি স্টেটস, এটা তো আগের দিন হয়েই আছে, এবার রিসেন্টলি আজকে খবরটা পেলে যে জয়নিং শুরু হবে, তা এটা নিয়ে আলোচনাটা হয়েছিল, এটা আগের দিনও বলেছিলাম। দেখো এর পাশাপাশি দেখো প্লি ফর আইপি রাইটস ওয়েভার ফর দ্য কোভিড-19 জ্যাব হিটস আ ওয়াল, কী বলেছে একটুখানি দেখো। অ্যাট দ্য ক্লোজ protracted discussions in the Geneva on Friday, India failed to convince other World Trade Organization members to waive intellectual property rights governing the manufacture and export COVID-19 vaccines, diagnostics, therapeutics. Doing so would have eased production and export from India to countries that lack such capacity. ঠিক আছে, দেখো আর তার পাশাপাশি দেখো the final text of the agreement only eases access to the making and export the COVID-19 vaccines. The inability to agree the real pandemic intellectual property waivers at the WTO is a devastating global failure for people the world over. ঠিক আছে, we are disappointed with the inadequate outcome on waiving intellectual property for the COVID-19 medical tools that resulted from the more than 20 months of deliberations. ঠিক আছে, চলো তারপর দেখো জি টু হোস্ট ব্রিক্স ভার্চুয়াল সামিট, মোদি টু অ্যাটেন্ড, যা শুনে রেখে দাও, সেখানে পুতিনও উইল অলসো জয়েন জুন 23। তার পাশাপাশি দেখো দারভাঙ্গা ব্লাস্ট প্রোব সোর্স ল্যাপসেস বাই দ্য স্টাফ, কী হয়েছে, অ্যান ইনভেস্টিগেশন ইন্টু দ্য লাস্ট ইয়ার্স দ্য বোম ব্লাস্ট অ্যাট দ্য দারভাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন, কোথায় এটা, ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে, বিহারে। দারভাঙ্গা ওয়ান ডে এক্সামিনেশনও দিয়ে দিতে পারে, যেহেতু এটা নিজের মধ্যে চলে এসছে। দারভাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনটা কোথায়, বিহার, ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে, ঠিক আছে। অ্যাজ এক্সপোজ সিরিয়াস ল্যাপসেস অন দ্য পার্ট অফ দ্য পার্সেল বুকিং অথরিটিস at the Secunderabad South Central Railway in Telangana is not verifying the identity of the cognizor and the consignee of the contents of the parcel book. ঠিক আছে, জাস্ট এই তথ্যটা জেনে রাখো, আমি তথ্যটার জন্য তুলে ধরেছি এখানে। A parcel containing a bomb explode at the Darbhanga railway station last year. ঠিক আছে, চলো তারপরে এগোচ্ছি। দেখো চায়না ফয়েলস বিড টু ডেজিগনেট, এটা আগেও নিয়ে একবার নিউজটা এসেছিল, এলইটি ডেপুটি চিফ আর টেরোরিস্ট। ইন্ডিয়া স্ল্যাম্ড, চায়না সবসময় দুমুখী কাজ করে, একদিক থেকে ভালো সাজে আর অন্য দিক থেকে মানে কিছু ভালো কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে নিজেদের স্বার্থে। ইন্ডিয়া স্ল্যামস দ্য মুভ, অ্যাকিউজ দ্য বেইজিং অফ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। দেখো এখানে কী বলেছে, India slammed China for the blocking a proposal to list Pakistani terror convict Lashkar-e-Toiba Jamaat ul Dewa, ঠিক আছে, ডেপুটি চিফ আব্দুল রহমান মাক্কি অ্যাজ আ ইউএন সেক্রেটারি কাউন্সিল ডেজিগনেটেড টেররিস্ট। ঠিক আছে, বরাবরই করে আসছে এই ব্যাপারটা, এটা পুরোপুরি লিখে দিয়েছে। ইন্ডিয়া স্ল্যামস টু মুভ অ্যাকিউজেস বেইজিং অফ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, এ হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। অফ টু স্কুল থ্রু দ্য স্ট্রিলিং ওয়াটার্স, এটা আমি মানে একটা কেমন লাগলো ওই জন্য আমি তথ্যটা তুলে ধরেছি। দেখো এখানে ল্যাক অফ ব্রিজ অ্যাক্রস দ্য চালিয়ার হিটস ট্রাইবাল স্টুডেন্টস, ডজন অফ চিলড্রেন ফ্রম দ্য 4 maroon tribal hamlets in the jungle across the Chaliyar river at the Munderi near Nilambur in Kerala are risking their lives to reach the schools every day. They have been forced to use the bamboo rafts to cross the river since 2 bridges were washed away in the floods that devastated one of the hamlets in 2018. এই দেখো সিচুয়েশন, স্কুলে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ, চালিয়া রিভার। চলো এরপরে কি নিউজ আছে, অগ্নিপথ নিয়ে তো বারবারই নিউজটা আসছে, ঠিক আছে।
এক্ষেত্রে সেরকম কিছু নেই। টেক্সট বুকের এই কারেকশনের ব্যাপারটা বলেছে, এটা অনেক দিন ধরে আলোচনা চলছিল। অগ্নিপথ নিয়ে তো কিছুই বলার নেই, সে অগ্নিপথ নিয়ে অনেকবারই আলোচনা হয়েছে। এই জায়গাটা দেখো, এখানে জাস্ট একটুখানি বলে নিই, এই যে সিচুয়েশনটা হচ্ছিল না, প্লেইং উইথ দ্য ফায়ার, হোল্ড ব্যাক দ্য অগ্নিপথ, গিভ দ্য ফেলিওর টু পুশ এনিথিং দ্যাট কস্ট কাটিং মেজার। এই ব্যাপারটা নিয়ে আরও তুলে ধরেছে যে all non-officer appointment to the 3 wings of the Indian Air Force will be through the Agnipath, literally the path of fire. The center and announced on June 14. The government has enumerated its reason for the move. The fundamentally disrupts not only the process of recruitment but also the character of the soldiers. ঠিক আছে? Youth aspiring to join the forces are as the streets of the protest in the several states and are even the turning violent many places with no recruitment of the last years due to the COVID-19. The COVID-19 এর ফলে এত সিচুয়েশন হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে দেখো, এর ফলে কিন্তু অনেক মানে আনএমপ্লয়মেন্ট বেড়ে গেছে। The rest will exist the tax-free process approximately 11.71 lakh and return to the civil life to the aid in nation building. The process recruitment will commence in 90 days with an intake of 46,000 youngsters. ঠিক আছে? For a country like India where unemployment remains a major policy challenge, the concern cannot be dismissed easily. The government also faces the very credible charges that this is nothing more than costing a cutting plant. Considering all this center must put the plan on hold and revisit it in the consultation with political parties, ঠিক আছে, with a wider range of expert. তা এই হচ্ছে সিচুয়েশনটা, ঠিক আছে। তা এই ব্যাপারগুলো তুলে ধরেছে এখানে। দেখো ক্রিপ্টো কারেন্সি নিয়েও তো আগের দিন আলোচনা হয়েছে, যে ক্রিপ্টো কারেন্সির ব্যাপারটা আজকেও নিউজে ছিল, ঠিক আছে, যেটা আমি আলোচনা করেছি অলরেডি। দেখো অ্যাঙ্গার রেজেস এগেনস্ট দ্য অগ্নিপাত ইন মেনি স্টেটস, এটা তো বারবারই আলোচনা হচ্ছে। এইখানটা দেখো যে পাক মে গেট অফ FATF গ্রে লিস্ট আফটার ওয়ান সাইড চেক। কী হয়েছে দেখো একটুখানি। Pakistan on Friday got a reprieve from the Fundamental Action Task Force as the international watchdog announced that the country could be removed from the grey list after a visit by a fact-finding team to verifying the measure it has taken to deal with terror financing. FATF noted Pakistan's claim of action to curb terror finding. ঠিক আছে, তা এই ব্যাপারটা উঠে এসছে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য সোর্সেস অ্যাওয়ার Pakistan would formally be taken off the grey list in October. They said the process really kicked off after the meeting between the US Secretary of State Antony Blinken and the Pakistan Foreign Minister Bilali Bhutto at the UN in May. Now, Indian standsটা কি? Subsequently, most Western nations and China, who are members of the FATF working group, cleared Pakistan's case at the emergency internal meeting. As decisions was consensus, India was not asked to vote on the decision, but the New Delhi has been spectacle of the Pakistan's commitment to completely and terror safe havens in the country. Officials also pointed to Jammu and Kashmir, where they said the infiltration continued the small arms, ঠিক আছে। তা এই ব্যাপারগুলো তুলে ধরেছে। দেখো পাকিস্তান কন্টিনিউড ইটস রিলেন্টলেস এফোর্ট টুয়ার্ডস দ্য সাকসেসফুল কমপ্লিশন অফ দিস অ্যাকশনস প্ল্যান্স ডিসপাইট মেনি চ্যালেঞ্জেস ইনক্লুডিং দ্য COVID-19 প্যান্ডেমিক। তা এই ব্যাপারগুলো এখানে তুলে ধরেছে। আমি এই জায়গাগুলো তোমাদের কাছে তুলে ধরছি যে পাকিস্তান ওয়াজ ব্রড ব্যাক অন দ্য গ্রে লিস্ট ইন 2018, ওই সময় 2018 সালে। তা এখন আবার লিফট আপ করার কথা বলছে, দেখা যাক কী সিচুয়েশান আসে এর পরবর্তী ক্ষেত্রে। এটা তো কথা উঠেছে যে গ্রে লিস্টটা করার জন্য, ঠিক আছে। তাই ওইখানেই বলেছে দেখো প্রথমে যে পাকিস্তান মে গেট অফ FATF গ্রে লিস্ট আফটার অন সাইট চেক।
দেখা যাক এরপর কী আসে এই ব্যাপারটাকে নিয়ে। দেখো, প্লি ফর দ্য আইপি রাইটস ওয়েভার ফর দ্য কোভিড জ্যাপস হিট আ ওয়াল, এটা তো আগেও আলোচনা করলাম। চায়না অপোজ লেবেলিং লেট কনভিক্ট আর টেরর। India backs China's plan for the joint border activities. Solidarity 2023 to have all the SCO nations. India has supported an initiative by the China to conduct a joint border operation in 2023 of all the members countries SCO, Shanghai Cooperation Organization, that includes the Russia, Pakistan, Central Asia countries. The border operation called Solidarity 2023 will be organized by the China and a statement by the Border Security Force. ঠিক আছে, তো এই ব্যাপারটাই জেনে রাখো। দেখো আমরা নিউজ এখানে চলে এসেছি যে কোভ্যাক্সিন শোজ রোবাস্ট সেফটি ইন দ্য 2 to 18 এজ গ্রুপ, ভারত বায়োটেক। 374 adverse event were reported, the most of them were the mild in nature. ঠিক আছে, এখানে দেখো ছোট্ট করে দিয়েছে হাইয়েস্ট সিঙ্গেল ডে রেনফল ইন মৌসিমরান। মৌসিমরান ইন মেঘালয় অন ফ্রাইডে রেকর্ডেড করেছে 1003.6 million in rainfall, the highest single day precipitation ever in June, Guwahati based regional meteorological center said. Cherrapunji experienced the third highest rainfall for the 24-hour period in June. The two places together are the rainiest place on earth. দেখো এখানে কি বলেছে, won't allow migration of the minorities in Jammu Kashmir. কোনো minorities এই migration কিন্তু করতে হবে না, people should maintain the social fabric. কঠোর হাতে নিয়েছেন, ঠিক আছে, আমাদের ইউনিয়ন ডিফেন্স মিনিস্টার রাজনাথ সিং। Modi to launch maternal nutrition scheme in Gujarat. 1 or 2 day visit Gujarat. Prime Minister Narendra Modi on Saturday will launch a scheme maternal nutrition in the state at outlay 800 crore under the Mukhyamantri Matrashakti Yojana. Pregnant and lactating mothers will given 2 kg of chickpeas and 1 kg of tur dal, 1 kg of edible oil free of cost every month from the Anganwadi center in Gujarat. An estimated 1.36 lakh women the benefit from the scheme. The Prime Minister will also disburse around 120 crore towards Poshan Sudha Yojana, which is now being extended to all tribal beneficiaries in the state. ঠিক আছে, তা এই হচ্ছে তথ্যটা। The scheme aimed to intervene during the first 1000 days of the child life. ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো এরপর আমরা ওয়ার্ল্ড সেকশনে চলে আসছি। দেখো, ইইউ ব্যাকস ইউক্রেনস ইউরোপিয়ান ড্রিম, বলছে জেলেন্সকি থ্যাঙ্কস টু দ্য ব্লক লিডারশিপ ফর দ্য হিস্টোরিক ডিসিশন, রাশিয়া কার্ডস গ্যাস সাপ্লাই টু দ্য ওয়েস্ট। এই তথ্যগুলো জেনে রাখো, ঠিক আছে। China gets its third aircraft carrier. The US approves vaccines for its youngest losts. US Food and Drug Administration granted the authorization on Friday for the use of the Pfizer and Moderna COVID-19 vaccine in the youngest children, the final age group awaiting immunization in most countries. ঠিক আছে, চলো দেখো, সৌদি প্রিন্স টু ভিজিট তুর্কি নেক্সট উইক। জাস্ট মেন তথ্যগুলো তুলে ধরছি। দেখো আমরা বিজনেস সেকশনে চলে আসছি, জাস্ট ওভারঅল তোমাদের কাছে জানিয়ে দিলাম কি কি আছে এখানে। আরবিআই ইজ নট বিহাইন্ড দ্য কার্ভ, ঠিক আছে। সেন্সেক্স ফলস আ 6th ডে আমিড স্লো ডাউন ফিয়ার্স। এগুলো তো চেঞ্জেবল, ইকোনমিক সেকশনে তোমরা ভালো করেই জানো। আর কি আছে এখানে,
India said to impose ceiling on next season's sugar export to check prices. Carbs may be lift benchmark and white sugar prices already trading near 5.5-year high. India is likely to impose a ceiling on sugar export for a second straight year starting in this October, aiming to ensure ample domestic supplies and keep a lead on local prices, industry and government sources. ঠিক আছে, তো এই ব্যাপারগুলো তুলে ধরেছে। চলো এরপর তো স্পোর্টস সেকশনে চলে আসছি আমরা। এখানে রিসেন্টলি যে খেলাটা হয়েছিল, ঠিক আছে, লাস্ট খেলা তো হয়নি, বৃষ্টিতে সব এভাবে ডিসমিস হয়ে গেছিল। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত নিউজ। তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে একটু জানিও। ঠিক আছে বন্ধুরা, লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করো, খুবই ভালো হবে। পুরো মন দিয়ে পুরো ভিডিওটা সবাই দেখবে, কেউ স্কিপ করবে না। বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যাতে এই সুবিধাটা তারাও পায়। তাহলে আজকে আসি, আবার কাল দেখা হবে। তোমরা খুব ভালো থেকো। টাটা, বাই বাই, সায়নারা, জয় হিন্দ।